Those of us who were arrested were transferred in handcuffs to Richmond Barracks, Dublin, and subsequently transferred to England. Our crowd were marched between the files of a British regiment through the streets of Dublin, and several sections were stoned. Joe O'Doherty. Aimsir na cósca, ní déag sé déag. Bailach líon na smionachar. Sé lá a war a phoblach nua. Bot náv an aia asa a lehéid a wunu. Banu a gud arm de 1500 óglach I Bailach lia. Agus vi 1500 eli fwy chwniol, lehéid I Joe O'Doherty. Dírú na cinnarí chun báis, ach céir a bhí an an dan na fir eli. Turis díú scéaltaí fwy Bailach lia, agus fwy imachtaí na cósca I bápéir áitiúil I dúsgurt na Bretain na bige. Eisoes y mae 40 o'r gwrthryfelwyr yn yr Iwerddon wedi gorfod talu am ei brad gyda'i bywydau. Mae 2 arall wedi ei condemnio I farw, ond heb ei dienyddio. Anfonwyd 73 I benyd wasanaeth am ei hoes, a gellir galw'r gweddill o 1706 yn garcharorion gobeithiol hwyrach. Maent wedi ei cymeryd o'i gwlad ac yn aros ei tynged. Bydd eraill yn dilyn, nes llwyr lanhau yr Iwerddon o fi wrthynt. Achas beag a hig loch leitian fápéir gur gear go meach forwór na gimi éireannach a seo, I ngéfan lecca doris ac o hyn, I Frongoch. O híomh na trudaide, is teip ghlán a bhí an éirí amach ní déag sé déag. Ach, cúi bliana go leid ar gionn, bhí ceannas na tíre bainte ag na héireannaí de cheann de ulchóchtaí an dóin. Cén fár tharla car chomór sin I giniúint na héireann. Cén fár éirí leis an gúis I ní déag fiche héin, nó nach rá an ach clisiú I ní déag sé déag, dar leis na cinnarí héin. Is I gampa gévan Frongoch I dúsgurt na Bretain na bige a crú síl an cleachlaithe. Is beag go tála feiceáil an seo feastaí, ach bhí tionachar as cuimse ag an áit ar chósaí státe. Next. Come on, get moving. New shirt, jacket, pair of trousers. Next. New shirt, jacket. I meas na bhar a chaith seail I Frongoch, tá jetnúr fichiid ina deachtaí dála, agus bhí ábhar uachtarán in elí. Bhí leití risteardóm a chaha, Mícheál Coileáin agus Seántaí Ó Ceallaigh ina measc. Tar éis dún na Sasannaí na réabhlóidíthe a chuir bríosún éagsúla I Sasannaí, rinne siad butún mór nuair a thug siad le chéala iad ar éon láthair amháin an seo. Tá contas lúchar agan ó shrúr faoin tréimhse a chaisiad an, agus faoin na thorú sin. Corcaíoch, 6 bliana fiche díos a bhí Mícheál Coileáin. De 10 bliana roimhe sin bhí postaní éagsúla cléireacha aige I London. Fiche 6 bliana díos a bhí an glódóir Joe Stanley freisin. Ba Bailach líach éisin. Ní roiad a roimhe sin gur fós sé ban aisteoir ó ábhartlan na manistrach. 5 bliana agus fiche bhí sémas ó Méileáin. Fear de bhunú bailach a tríalaí san íar bhí. Bhí sésin ina bhúntóis. Is beag meas a bhí go Méileánach ar Frongoch an chéad lá ar leag sé cosán. Bhí sé cosúil le Conamara ar bhealach, a cheap mé ar an géadairc. Ach tám cinnte nach bhfuil éon áit a Conamara cho hir gúlta, cho chuignach, cho fuór, cho dúir grúma leis. Gá champa a bhí Frongoch. An campa huaí le bochán ada ámaid rud a chur cuma cheart an champa gévan ir. Seo pictiúr de champa gévan bhaile cin lár le linn chogadh na nóchrónach ceithre bliana dar gionn. Tugann siad túram waithún ar an guma a bhí an champa huaí Frongoch. Corú Mícheál Coileáin go Frongoch huaí. We sleep 30 in a hut,
the dimensions being 60 long, 16 wide and 10 foot high in the middle. Not too much room to spare. The cold at present is, well, not pleasant even now, but I cheer them all up by asking them, what'll they do when the winter comes? Come on, you lot, we haven't got all day. Find a bed. Bhí Joe Stanley sa gampa heas. Fyrgin of cloch le lotti cunga isle chun grán istóra. Áit plúchtach a behe. Ach, chlach Joe leis go stúmla. Mas leargus an nittir is scríb sé hige bhean. I'm afraid you people at home are a trifle too sure of my being shortly released. The staple joke of the camp is that the first 5 years will be the worst. Fondest love to yourself, Joe. Sé an tír na talún áitiúil R.J. Lloyd Price a thóg an campa heas in 1889 le haid stiléireacht fuisce. Is trúa nach blastréir a cháile a bhí an mrion chrua. Tréis déim líana chuú deireadh le cólacht fuisce Frongoch in 1899. Nuair a fógraíoch an cogó in 1940 lig Price an siomh le rialtas na Bretaine le cimí na Gearmána a chuneálan. Ach chuireann na Gearmánaí amach I mí beltaine in 1960, agus henig na héireannaí an bhíd ar gion. Deallwn fod rhai canodd o'r Sinn Féiners wedi dod I wersyllfa Frongoch a disgwylir amryw gannoedd eto. Bhí tuairim is lean na bhfear sin gníomhach aimsir na cásca, agus gáhuiad nuair I ghéal lochtaníorí amach. I Frongoch, cháin an chuilánach chuid dimocht na cásca ina chuid scríbhín. The actions of the leaders should not pass without comment. They have died nobly at the hands of the firing squads. So much I grant. But I do not think the rising week was an appropriate time for the issue of memoranda couched in poetic phrases, nor of actions worked out in similar fashion. Looking at it from the inside, I was in the GPO. It had the air of a Greek tragedy about it. These are sharp reflections. On the whole, I think the rising was bungled terribly, costing many a good life. Rinne an choilánach gaisce in orda fiche fuist agus is ráidí mhóra. Ach bhí lámh ag Joe Stanley san éirí amach ar bhealach bhí le. Is éisin a bhí freagach as rátaisí an fíorsí a Frondáil, faoin éirí amach agus bhí chuspóirí an rialtais Halliday. This work involved my attendance at the GPO for 2 or 3 hours each day, in addition to dangerous penetrations through the British cordons which were drawing in around the post office from Wednesday. Fu dhearan na seachtaine is éisin an té a chroch an ceann dearannach de 3 mhíleog eolais faoin éirí amach ar fudbhaile lia. Is I Frongoch a bhí sé seachtaí dar gion. Sé an Colonel Haggett Lambert an tifiigech a bhí Giannis. There are 2 ways of running this camp. One way is for the prisoners to run it. The other is for me. And I'll do so at the point of a bayonet if need be. If anyone attempts to escape, they will be shot. The sentries are all armed with buckshot. And of course, I need hardly remind the Irish how useful that is. It's hard to imagine anything in the shape of a man being more like a tyrannical old woman than the commandant in charge of this place. I will do the same by you. Darla Shane by Scochan Arime. Ma yen sé trid riamh, déireann gur le peann na yen sé. Maidir leis na Gardaí Frongoch is saidirí éasta a bhí ar mhór na rán an treidí dhéanú feastais na líntí tosaí. Pevistig den shrang yelignach, vi cadagoing ar sail hain a rira mar beveen lin. Nir yen the Gardaí mór an choristeach in ach an campa in Nucha, agus muid a chorif úr sa lá.
tugtaí bí an léisteach ó ingar maidin, agus dhéanach muid héine é olafú. De réir mar a bhí breis cimí tíocht go Frongoch iiriche bheitheh, ba léir gur géire heastaí áard agus agar ar gach ile réad a híal an champa. I dús ama, bhain na cimí tríal as an gampa a riarú ar bhain síbhéaltaí, ach de réir a chéala rúg cineirí an IRA grím ar chúramí rathe an champa. Go dtíobhann is le lindómh a bheith Frongoch a hanig an tanim IRA chun cín in únad na hóglaí nó arm síránach na héireann. Cé nár bhiste leis an Gardnéil riarú a gúsaí héine ágáil faoina gimís a gampa, thurg sé géir smachtarú lom lárach má bhí a chuid údaráis héin I muil. Is beag ama de réir sin a chaith lehéidí trílach mar sibhne Tomás McCurtain agus Seántaí O'Kelly a Frongoch, sunmach ar Héiged Lambert I bríosún I Sasan iad. Ach, bhí ábhar cineirí I meas cuid go na fir a fá go bháin, chur a gás Mícheál Ó Coileáin. Bhí an Colánach ag brethir an éistear de réir a chéala, rud a bhfuil túris faoi ó Johnny Roberts, lead ó gón áid a bhíoch ag freistal ar na cimí I siopa an chantín. O'n i'n ffrindiau efo nhw. Ar wahanu'r ffaith bod nhw'n lladrata, de. Oedden nhw'n dweud... Do you have any cherry wood pipes? Yes. Roedden nhw'n ffond iawn o hynna. A wedyn mi fydde un yn dweud wrthoch chi. They want you at the other end of the counter. Excuse me. A tro ni'n mynd yno, wel wrth gwrs, roedd y bocs catiau cherry wood pipes wedi mynd I gyd. That's fine, thank you. Oh, damioch i'r lladron. Iúltaí údaráis na Breataine rud ar beiche dhéanamh. Dar leo, bhain an scéal le hifigeach na bríosúnach. Come on now, lads, what's going on here? The lad's nearly crying. You'll have to pay for them if you don't cough up. Make sure we Help. Turn out your pockets. Come on, all of ye. Out with them, come on. That's it, go on now. A dyna'r tro cyntaf I mi ddod I gysylltiad efo Michael Collins. De réir mar a bhí ceannairí nua dála I Choileáin ag tíocht I gceannas I Frongoch, bhí athhrú ar chúsaí lasmuid an champa freisin. Bhí caint agus umrá ar imachtaí na cásca néireann agus I Westminster a réin. Will the Home Secretary state the rules under which Irish prisoners are detained in Frongoch camp? Is álaí gur chimí ar éon stádas leis na Gearmánaí a bhís na héireannaí ach ó bháin gur séanú an stádas sin arthú go hifigiúil. Before we were moved, those of us that were in uniform were told that we would have to leave our uniforms behind, and we were served out with suits of clothes of very poor material and very bad fit, known as Henry Martin's. Frank Henderson. Is crábh spáirne eile a bhí I gúrsaí litreachaí. I dús beide, bhí an ceantaidil Prisoners of War ar na clúdaí, agus is an eisce a bhí an postas. Ach tar éis rint seachtaí, curú deire le priviléid an chiime cogaí. Bhí ben Joe Stanley ag súil leis an géad fáiste, agus is léir ar na litreachaí a chuir sé a bhaile gur an dímo de bhar nach meach se Somália in am den bhré. I did not think our baby was due quite so soon, but I'm praying that things will be as easy as possible. I will, as you can imagine, be very anxious. Bhí buin chinseí I Frongoch. An Lieutenant Bevan a benam don ché bhú cáiltíomh. Búlach tí mé ó am go chéalaí mar ealar an tréid a bhí gentí aige ar an lína tosaí, agus scuilech sé car orachar san éir. Bhí feib faoile ag baint leis na litreachaí Gaeilge. Tamil gear tar éis a hacht go Frongoch chuir Bevan fis ar Hémas Ó Méalón. I have a letter addressed to you, but it's written in a language I can't understand. Do you know who sent it? It's from my mother. Ah, from your mother. I see. I'm sure there wouldn't be anything untoward in a letter from your mother. I'm sure she's begging you to seek forgiveness for your wrongdoing and to be true to your king and country from now on. Ní rá aithne aige ar má bháthrín.
until it's been Ní thuúrach bevan an itcher dó sul an eistrófaí. So, Bhí achhain Green san bhfuilnach, agus dúirt sé go ndearach sé héine. Is a bhí an taontas, nuair a ghlach bevan den na hariscint. excellent. Bhí an litir lán a ríomhasla agus de cháinna ar hasanna. Ach, deistre mé ag go macánta. I got your letter today, and there's all the happiness of the world on me to hear that you and Tomas are well. Don't be disheartened to be imprisoned by the filthy English. Where exactly does she say that? Éon rud nach raibh de réir na rialacha dar leis. Chuirc mé mo bhéir gus bhainach sé an gciota le sisúr. Nuair a bhí an litir léite, bhí go leor gciotí ina fóca aige. Agus bhí aine gur mo bháthir. Is ben láidir ábaltaí a bhí máthirí bhuileáin. Scuilú as a post múnseachta í de bhá róbhéim ar an ghailge. Ba chuifann na sémas buile a bhúlóir an sagart, a hanig linn í a rúigú as teach na scoile. Nuair a scoilech sírmuid, bhrun sin na gciotí orm le tuairt a bhaile de mo bháthir, agus clippings from the letters of a she-wolf scríomh ar an glúdach. Ach bad a fós ó hémas ó mélón, agus ó na chuid scóchimí an tíirse. Gan éon scéal faoi chéan uair a scuilfí Síriad, chuir na cimí a loirí héin ar champa Frongoch. Ar nethir tar neamh go nefir danam godag de riach canéanta de thuir an dalamh maríontar ar neamh. San níhe, dearú na cimí an faidirí na ngáilge. Rinne cuidstíomh a seach níhil den na deanga héin ólam. Ach bhí ábhar léon seachas an ghailge le fólam í Frongoch. Cad is am gait? Fuck na ó cealaigh sanam dom. Fuck na ó chealaigh mo cheoltú. Ní héon íana gur tugad éirí amach na múntarí ar chréad cheacht an na cásca. Céige meach trí rang an na gailge de thosa chóirí sa lágam. Dálam me héin matematic agus roinnt leidená. Níl muid go abramach. Dálam siad contasaíocht, gearrscríomh, Spáis, Francais agus Bretanis. Hiag na cimí gur bí an Bretanis teanga na háite, agus ní fada go léir den cholanach an bhealachas seár chun cháirde a chothú le Johnny O. Roberts. O'n i wedi dod at chalks, ac o'n i wedi cael Spurrell's Dictionary. Beth oedd gen nhw eisiau cael dysgu Cymraeg? Excuse me, Mr. Collins? Ah, Johnny Roberts, sit down, lad. How are you? I've got you those things you asked for. Good man yourself. The chalk and the dictionary. Now, tell us. How do you say that? Geiriadur, Saesneg a Chymraeg. Geiriadur, Saesneg a Cymraeg. Now, tell me. Do you do me another wee favour? Do you think you can pause that for me? Good man. Good man. Geiriadur, Saesneg a Cymraeg. Agus fadó Johnny Roberts agus ó iarna an champa a rinneú an chuid beháachtaí den ólam i Frongoch. The prisoner's adjutant also prepared a series of lectures in Irish terrain and the application of the general principles of strategy and tactics. These lectures were prepared and delivered secretly to the senior officers. More and more possible targets. The dominant note on internal life in Frongoch camp is militarism. The enemy must never know where to expect us next. Seamus. Irichen lei, bhailis na cinnarí mílite na fira bheithim an aclaíochta. Tu go páirt dómh mar áit imirthe agus bhaith siad páirc an chrócaíotaí. Inú Joe Stanley chuir síos ar chluifií Frongoch a smugláil amach le fáilsiú i bápir do chuid féin, the Gaelic athlete. Gaelic football has been taken up with a great degree of enthusiasm, and a large number of matches are being played daily. An chéad chluiche bhí an, bhí na Gardaí a fearáin. A bheith ceangalta go fada gan slíogann ar gusa a hína. Bhí muid sort fián is tócha. If
That's what they're like at play. They must be bloody awful in a fight. Yeah, that's right. Sé Joe Stanley an Rooney a bhí ar chuiste na glyfi I Frongoch. Tá leabhar nótaí dá chuid ar marthan an uair sin, agus tá léargas brá antú ar híal na bríosónach, agus ar a gcuid acliachta. Chomá leis a bell gaelach, chuir sé rins léhantaí lúthleasaíochta ar bun. Right down. Brennan Whitmore, man of the match. I think it's Michael Collins. Jerry go rí waith le Micheál Collins na comórta sin. Sé bear sa léamada sa rite réit agus sa rás céad slaat. Is maiche chuidí lúning éig leis a machchan sin. Ach in 1960, leabhar an Major Newman I Westminster má dheallar an ngáisce a bhí a dhéanamh a gampa. Is an sin na scríobhan Coilánach litir ag a grifúr Henny. Major Newman said he noticed that the 100 yards was won in 10 3/4 seconds, which didn't seem to show any neglect in the feeding, etc. Actually, there isn't a solitary man here of no matter how slender an appetite who could live on the official ration. Bhí feisirí I Westminster áfach nach raibh aon bheon de románsíocht Newman faoi Frongoch. Since I came to this house, I have seen very little of your boasted English chivalry, and I must say that you show very little of it to our Irish prisoners. Do you think you are making their families more loyal to England by detaining their husbands and sons at Frongoch? Detaining them too, without trial? De bhór brú ó eisirí as éirin, thug rialtas na Breataine deistena chéimi achan I dhéanú hirshe. Ach níor bhac siad leis an tuairiscint. Bheartaí na húdaráis gach éon airdíomh a chóirtás córbabhart achaní, le súlas go bhéad bhí méar a legan ar na firba chúisiúla. Tugu lán an 1800 fear go London. Deithnar fichiid san am, agus tugu lóistín sealachtach dóibh I bríosún eile ar nós Wormwood Scrubs. Bhí cuid gona cimí beag ben ar cheisteiní an Wards. And you live at 50 New Street, Dublin? I do. Are you married? Oh no, I only got this worried look since I came down here. Bhí plán do chuid féin ag séamas an Mhaoláin, le mailach ar a chúsaí. You live in Tyrrell's Pass in County Westmeath. Tá mé am chónaí I mealacha trílaí, chundaí na hir bhí. Do take him away, will you? Curach ar gúil me go dtí an tróna, agus tugad isteach ifigach albanach ar a gailge na halbanige chun na ceistena a chur orm. Hiag mis na ceistena, ach ní dóilem gur hiag sesin na freigraí. Ask the prisoner his age. Gine hahu. Tá mé 3 bliain na scórdíis. I think he said he's 63. Ag an cúpla lá furas píléir nó spíre as éireann ar a gailgéige. Idir gá léinn, bhí mé fálam abertsaí do hiice ó bhíhall ó Mhaoláin as áireann. Ask the prisoner if he'd like to make a statement. Will tú I géirí rud éigean a rá? Well, mush be cínte go ach. Múscail a bhisne chohánba. Aber rí sé? Múscail a bhisne chohánba. Ba éire fós ag cáit ní ghair. I don't understand what he's saying, but I definitely think he's speaking Scots Gaelic. I refuse to let this man waste another moment. Dúirt an tuachtar an gra mé gíre am luachfar na cuairte a choramó. Agus ar nói, bhí an ceart aige. Ní fada ní na heachtarí seo gur tugadh cead bóthar do chuid go na cimí. Bhí bhí lúnasa bhí 800 fear imi,
rud a dog tuaim is séchéad in a firbaríne. Is this the Gresham Hotel? This is better than the Gresham. Up to a short time ago, the camp was in 2 parts. Now there is only one portion as the number detained has fallen so much. Aistíoch an frídach Kimmy go dtí an campa heas, ach bheadh fannacht fada orthú fós, so le meach siad an an fiú an gaibhlinn sa Maile. I don't have any Cork people over here either. Well, no, that's all about the change. Ach bhí cúis áthais ag Joe Stanley fós hain. I believe you have a telegram for me. I got a telegram yesterday, bringing the good news that the long-expected stranger had arrived, a son and heir to the House of Stanley. Thank you. Needless to say, I was delighted. Bhí an misneach céine sa gampa tríd stríd. Don't worry about us being kept here. The longer they keep us, the better it will make the spirit of the people at home. Under the circumstances, we are quite satisfied to stay here until the Lord calls us if necessary. I remain your prisoner true, Michael Staines. Bhí caighdeán an bheithe mar chrámh spáirne áfachta na Kimmy. Bhí sé gcónaí go donna, mar is scríomh Mícheál Ó Cileán i gceann dá chuid litreacha. With the exception of Friday, when we get uneatable herrings, the food never varies. Frozen meat quite frequently, and dried beans are the staple diets. The potato ration is so small that one hardly notices it. Tharla uair gur dúiltí na Kimmy dlacu le 176 punt de díal fiola an champa, deoir go raibh sé mí olán. We're not eating that. It's not fit for dogs. Just wash it with some vinegar. We'll see about that, Tommy. Bheir tíodar fisachar ar ghuchtúr a champa, fear an áid, an Dr. David Peters. Take a look at that, Doctor. That's not fit for consumption. Now, Tommy. Is beag fios a hennig ar chórsaí áfach, agus bhí na Kimmy ag bre ar bheartaí poist nóir ábhar an cheantína cheannacht chun chur leis na béaltaí ifigúla. The box of good things sent by Lillian arrived safely last night and was as welcome as flowers in the spring. Of course there are a few pals to feed as well as myself, as we are to a great extent a heterogeneous mass of small socialist communities here, and we live on each other's parcels from home in a manner which would do justice to the early Christians. Ní rá an óchan acu i gcónaí, fiú leis an rím sam reis, agus bhí droch láinte ar chuid go na Kimmy. Is the Home Secretary aware that 6 of the prisoners have been isolated for scabies as a result of the quality of the food supplied? And that prisoners have on numerous occasions fainted on rising in the morning? Is the Home Secretary aware that in South Camp sleep is rendered impossible by defective ventilation, the heat of a boiler, and the constant noise of a dynamo? Bhí rudaí seachas droch bhí agus aspa farsinge ag dóir na geireabe de chuid go na Kimmy. Dear Hanny, had a most exciting experience the other night. Woke up to find a rat between my blankets. Didn't catch the blighter either. Bhí feidh mhór leis na lochan mhóra i Frongoch. Frongoch in onad Frongoch an leasanam a bhí ag na Kimmy ar an áit. Bhí cúis gearán ag na Kimmy faoi bhí bhean fómhar, ach ní híad na lochan ná an droch bhí be chúis leis. Bhí stádas Kimmy dá héanú orthú, agus sin na chur an lasar sa bharach. A chuir le Kimmy cogaí eile, bhíoh obair ghlanta le déanú ag fir Frongoch timpeall a champa. Níor bhiste lofa a lehéid sin dhéanú ar a son hain. Ach chuirú cuaram breise orthú an bruscar agus an lúthach a chur amachas bochan na árdaí. Dúilta siad, scun scan. Prisoners! Fall out for guard hut's cleaning detail! Prisoners! Fall out! Fall out for guard hut's cleaning detail! Private! Roger, Roger. Put these
lazy bastards in the kink! Sé pinos a chuir orthú fanad faoi glas a gampa huaí. Lá ní le chuireach 8 eile an anam leis an antachan, ach ní wachadís le bochan an ordaí, agus a ríist chuir ó huaí faoi gádaí iad. Dénach prísún I brísún don campa huaig. Bí an difricht a bhéidir an prísún agus an campa nach bhéadach na prísúnaí litricha na bertainna na tuitiní áil. Ó bhí coscarthú dul ar an barc imirthe, chuir chuid waithe acu spéis in ranú chrámh leis an am a chuir isteach. Airí cráfachta a bearla cuid acu. Rinne cuid acu eile féirí bega le haigh cuid bán, agus ar lán, agus gan éis acu cén úr a deicidí sé rístiad. Bhí Joe Stanley gan a chéad wach John Colbert a eáil ar Charabí. I am delighted to hear that Colbert is beginning to sit up and take notice. Children are a bit of a puzzle to me, and I should certainly like to be on the spot to see how one of my own conducts himself. Bhí faoisibh duna cimí na rá faoi faoinós a bheith ag scríomh litreacha, a chaithe cuid acu an tam ag breacú teachtarta I leabhar cuimhní a chéala. Mícheál Ó Colán, Captain, IRA, Frongoch. J.M. Stanley, Gaelic Press. Múscail de Visneach a bhanamha, Séamus an Mhailón I Frongoch. Green ghost-like hills loom up in pomp. Coils of barbed wire guard their dismal swamp, and sentinels in muck and slush and damp splash up and down and round the so-called Frongoch camp. Bhí achtar na luithre gan réiteach tar éis mísa, agus rinne loch nuíochta an champa níchil leis an scéala scapú faoin dón mór. Bíd na prísúnaí a chuid díanamh an chintere a bhíoch ag smuglalá litreacha in an ista na rúdaráis. Cúgú ceparí den na prísúnaí a ligú sír tar éis na cuairte, le niche ar a mealach ó bhaile. Agus corú litreacha I bhálach sna ceparí seo. Úranntaí, ní raibh teastáil ach plámás leis na Gardaí. Ó am go chéalaí, chuirú an Cornél Héged Lambert mallart Gardaí ar dúlgas, agus íochail orthú gan blacú le breab nó le geal ó na cimí. Ach, is cuimhin na seántí ó cealaí na Gardaí nua dul im an éibre. Ba í an céad ceist a bhíoch acu beagnach I gcónaí, có bhfuil na dúla géarnacha atá ag tuairt amach na brabanna, sin iad an blokes a bháil lenne a eáil. Chuimhní Joe Good éireannach de bhunú London ar chóráid bhí aige leis an gcuileanach faoin na cuasaí seo. The nicest thing about the British soldier is his corruptibility. Yeah, he's the finest flower of English civilization. That's it. Every time he takes a bribe like a gentleman. Faoin am seo, bhí céad cearcha dó cimí faoi finos sa gampa huaí. Ach ar an níú dear a fómhar, scaoileann rúnaí baile a ghriam, agus ligú duna fir ar fad a bhfuil ar ais ag an gampa heas. That night, concerts were held in every dormitory. We sang, recited, and danced in celebration of our victory until the wee small hours. May the best man win. Ar feadh tamil bhí cuasaí Michael leor, agus chuir na fir an táimisteach ar a gcóir le hain. As long as it's not Seamus. Bhí sim ag cuideachú san imirt fichiile, henaí cuasaí stráiteise leofa. Bhí meas na numarthirí I gceantainna mórtais bhí Jerry Boland, fear a denú airid rí agus cirste ina dhiaidh sin.
Agus risteir dá má catha, an té bhí na ara cosanta sa géad dáil. Make your move, boy. Should have a time limit on this. Hig Seamus O'Mwelon gur fear eisian ar ó dulcan cíán. Is cuimhin nam órad a thug sé ag díospóireacht faoi cad ba cheartúing I dhéanamh nuair a scuil fí sír sin. Freedom will never come without revolution. But I'm afraid the Irish people will be too soft-hearted for revolution. To bring a revolution to fruition, you need ferocious, bloodthirsty men with no regard for death or the spilling of blood. Revolution's no job for children, and it is no job for saints or scholars. During a revolution, any man, woman, or child who's not for you is against you. Shoot them and be damned to them! Chuig mo chrí amach ag láithreach. Dar lumsa, ba é ó mhail chatha an léach a dhéanach muid a thróúch an síirse. Is léir go raibh na ceannarí nua seo ag díriú ar an tóchaí. Is cuimhin na cimíile Joe Sweeney go raibh Micheál Ó Coileáin ag gcónaí ag olbhú don am go scuil fí síriad. Lads, this is what I want. I want names, I want places, I want meeting places, I want grounds, I want safe houses, networks, arms, supporters, peelers, men with money. You think you can do that? We can. Yeah? Anything you know. Collins was using his time there to find out from fellas all over the country about conditions in their areas, and particularly about any policemen they might know who'd be friendly to the movement. And he'll get some more names. We smuggled in manuals of one kind or another, and fellas were given instructions on what to do when they got home. This is the kind of stuff I want, you know? This is how we're going Ach to son má progress. bhí fiú a bhaile gceist. Chathach na cimí an fód a heasú go dangin, mar bhí plán eile ag na húdaráisí Frongoch leis na léachra a cheansú. I mí na saona 1960, hanig conspóid mór chun cíní Frongoch, maidir leis an gunscríomh. Cé nach rá an gunscríomh I bhaiminéirin, bhí cónaí ar 3 scór dir Frongoch sa mreatain ribhanéirí amach, agus dág sé sin go raibh céadaigh an arm gléachar ar siúd. Does the right honourable gentleman seriously maintain that it is good policy to introduce into the British Army men who are notoriously disloyal to the Crown? John Dillon, Member of Parliament. Bíochas go ndéanach córamh na bhfear gachaile lá. Is anis a thoisín na húdaráis ag gléach an rulla. Dúiltaí 200 gael an rulla a raigartáfach, agus corú faoi chuineáil sa gampa heasiad. Chúisiad ar stalc ocrais lum láithreach. Sit down. Refuse to budge. You have the British beaten. For a time they'll raise war, in the end they'll despair. Method, but unorthodox, has them beaten the whole time. Tréisteach bhí a Frongoch le sé bhí I rá mór an tíocht an írs na fir. Tré sé thúra déag agus fiche, furas dearabhú an Dr. Peters go raibh néocha feardíomh ag éirí an lag. Cuirú dearad leis a stalc agus líocht na cimí a ghoil ar ais hiag a gcuid cumrádaithe sa gampa eile. From now on, I propose to make the hunt leaders responsible for the men in their huts. You will keep a list and inform your men that I will call a roll this morning. If I am to have nothing in the camp but corpses, I will have discipline. Bhí Joe Stanley ar gcuine duine chinnerí bochán. Ar nóise is beag seans go ndéanach duine ar bichtíomh sin, éonaí a churach cumrádaí leofa in arm hasannaí. Ina dhí sin, Dan tromlach na bhfear ina dust le linn an rulla. 660 Bowland P. 756 Flanagan T. 756 Flanagan T.
352 Stanley, J.M. 352 Stanley, J.M. I'm sorry, sir, they're not answering. Sinú méir leis na cinnerí bohan de bhar aspa choibre, agus corú cuats víletarú. In íon ama sin, dail si Joe Stanley an cellarú seo, faoin seasamh rinú siad in aiúdará se champa. 15 forgetful rebels filed into the Frongoch clink, shouting out the battle cry of freedom. In a state of blank abstraction, their names they couldn't think. So they shouted out the battle cry of freedom. Bíochas gur coilú 8 príosún Stanley agus na Firelli, faoin amar hennig an cás os cór cuairte, hí na léhananta sin caití nach mór. That organized the strikes, for everywhere the roll was called, their names they didn't know. So they shouted out the battle cry of freedom. Ach bhí altocht na cimí marall go raibh postas agus beartán á gcuinealmhathú siúd a bhí sa gampa heas. Next. Is the right honourable gentleman aware that there are over 100 parcels of food supplies going bad? And will he see that there is a proper distribution? Name, number? Sorry. You know the rules. Next. Dáirdaí an Cornéal donna dochtarí a bhí sa gampa, gan cór leish a chur ar bích na rá sáslí a enam agus iver a rá. A gaí sin, taringaíoch na dochtarí isteach sa gunspóid faoin gunscríomh. Dan duine cimí, W.J. Brennan Whitmore ina leaba mar agóid in aie sin. Did you wish to see me? You are aware the only reason we refuse to give our identities is that to do so would be tantamount to informing on our comrades. Did you wish to see me? No, sir, I do not. I've told the Colonel that if a man's life really is in danger, I'd have to treat him, irrespective of whether he gives me his name or not. A man's life has to be in danger before you would so much as condescend to examine him. I'm afraid those are the Colonel's orders. Colonel's orders? Will the Home Secretary name the medical officer at Frongoch camp? And has his conduct been reported to the British Medical Association? I dús mína nolog, chéal an rialtas don bhrú a bhí orthú sa Parliament, agus cheadi siad túris gneamhsplách ar a gampa dar a búdar Sir Charles Cameron. Séir de dúrú leis na príosúnaí nach rá an ach routine inspection, agus tugu éadaí nua dómh. Ach nuair a bhí Cameron ar leice doris, hiag siad céir a bhí i gceist, agus bhearta siad an lámhan uachtar a áils ar an Garnéal. Devil's this contemptible ruse! Leave this to me, Colonel. Tell me, am I safe with them? Oh, yes. They are not so bloodthirsty as that. Well, I shall not want you for protection. I've heard a lot about your diet here. Is there anything that you get enough of? Oh, yes. We get enough salt. Salt? Salt? Níor fáil sé a túrascáil Cameron riamh, ach bhí fatí sa chríir an Dr. Peters faoi bhreith na túrascála. Bhí a chun síos ách rá. Dág sé sláán ag a gampa don úr dhéirí. Tystiodd yr heddwas Jones iddo gael hyd i'r corff bore iau tua 8:45 yn y Tryweryn a chydig uwchlaw pont yr Rheilffordd. Ryw 19 modfedd oedd dymder yr afon lle caedef. Yr oedd ei oriawr wedi sefyll ar 10 o'r gloch. Bhí brehan chrónéire ar chuir sé lámh na bhás hain, agus gan éar a híal cheart. Nuair a fógraíoch an scéal i Frongoch,
Chuir an Cornéil Higgett Lambert olcar na Kimmy, nuair a bhí sé gur bíad haon bachúis le féin war ó fíters. Is the right honourable gentleman aware that the prisoners are prepared to prove that the doctor's death was caused owing to the conditions laid down by the commandant? Bhí idir géal agus gáil bís sa ganta, ach cén dlacú a bhí le tuarascáil Cameron chúl na Nóirse I figiúla. Colonel Higgett Lambert. But if you just permit me to say... Bhí Larry Ginnell agus teachtaí eile ag cur ceistena agus é déana gearán na náil hasna faoi chrochhéil na bríosúnach a Frongoch. Bhí an rialtas le brálach náidithe os córantaí. Bhí takeíocht an phobal híomh na Gimí inis. I mín an nullag, bhí John Redmond Hain ag éiri go léig bhí Síriad, cé gur aontas sé leis nuair a chorú cineirí an éiri amach an báis I mí beltaine. An éanú lá fichiid de bhí an nullag ní dé séideag, dógur Henry Duke son rialtas nua Lloyd George gur ag cad agus le tóirt den na Kimmy. The time had come when the risk of liberating the internees would be less than the risk which might follow detaining them longer. Sa gampa hain, níor tugu mór an áide don mhógraí do spáide. Nach clás eile a bhí an seo. Ach, faoi dhearú an lé, bhí an dóchas ag ború an tú. Whose clothes pegs are they? Huh? No, come on, take them home to your mother. I shall not attempt to describe the scene that followed when the men reached their dormitories. There was simply an orgy of feasting, singing, packing and writing in autograph albums. The barbers were kept going all night, haircutting and shaving. I maiile clia fearú fáilte rih na Kimmy. Bhí athru ar éireann ó Jimmy siad agus cléachlú ceart ar hain. An chuide bard an na hifiige a bhí a gcuin sa trid ó 1990 go dtí 1953 I Frongoch a dalam siad a géirt. An chuide batide, bhí óglaigh na héireann a fáildam léin agus I cleachtas saidúireachta chostas chasna. Rinne sémas ó mhailán obair spíradóirta don cholánnach aimsir na nuachrónach I limnach, faoin enam Liam Ford, ach le linn chogann na garad, thuaidh sé leis na poblatánaí. Tar éis a chogaí, thiúil sé an tír in a bhúntóir, agus ar ais leis faoi dhearú go dtí an fód dúchais I meallach a tríalaí, átar bhaine sé scoil. Fuair sé bás I 1958, inis a 8 mbliana agus 3 scór. Nuair a fuair Joe Stanley cead bóthar ó Frongoch, ní fada go neacha sé ar ais I gró na clódóireachta. Chuir sé iris I figiúil na cúise an tóglach I gló don cholánnach faoi rún. Faoi dhearú a híal I 1950 ba leisin an drathada Argus agus rins Pictureland. Frongoch internment camp became a national conference, representative of the entire country. Frongoch was one of Britain's biggest blunders. Tar éis dó hiocht go dtí an bhreatain bheag, scríomh an cholánnach an méid seo. This is Frongoch, an internment camp. There's only one thing to do while the situation is as it is. Make what I can of it. Níl dáteach an nearna an cholánnach beartar ar a riar. Leis neithne a chuir sé ar na firí Frongoch, déirí leis dul chun cín sa gaibhlins le tíocht. Bhí sé na airigid sa géad dáil I 1990. Bhí sé geannas ar ranóg fáisnéise na nóglach le linn cogadh na síorse. Ba cheannaire bhíleata thar chuimse an machas amacha. Sé an cholánnach a bhí mun idir go bhála an chunra a bunaíú an Síorstáit, agus bhí sé na phríomh cheannaire bhíleata in arm an Síorstáit. Ach, fuair sé bás nuair a chur líochán le linn chogadh na garad,
in is a gábhlín déag agus fiche. Ní bré go rá gur choláiste a bhí a gampa Frongoch. Choláiste na réabhlóide. Chláin ní deire le chlárach a feisnéis na híhanacht fós, préfar an féidir siocháin agus ahhainteras a chrothó tréis an coga I Masnia, fíorscéil tréis brise garid fógriachta an son. Raimid ó ghailemh go dtí an réanling, eistir farige ó thuaig ag a fethe chuna dóigh.